During World War II, a fierce battle raged in Italy, not just against foreign occupiers, but against the oppressive ideologies of fascism and Nazism. This is the story of the Italian partisans, ordinary men and women, including farmers, workers, students, and mothers, who rose up against Mussolini's fascist regime and the subsequent Nazi occupation. When the Nazis took over northern and central Italy in 1943, fear spread, but so did resistance. The partisans united to fight for their homeland's freedom. They formed secret networks and engaged in guerrilla warfare, relying heavily on the support of local villagers. Despite limited resources and the constant threat of betrayal, the partisans only grew stronger. As the Allies advanced, they played a crucial role in weakening Nazi control, helping to liberate Italy by 1945. This is their story, a story about resilience, sacrifice, and the relentless fight for freedom. Because when you talk about partisans, sometimes you say you relate to them, you say about them that they were, aggressive soldiers, so on. No, they were only, as I said this morning, it was brave man, brave young man, courageous man. They decided to fight with the only purpose to regain freedom, not for have possession something, but just to be free. But the only way the only way for take their freedom again was to fight. It was not a choice. Okay, they cannot decide to do other things. They were not men of war. They were men of peace. But the only way at that time for have peace was to fight. Sometimes today we saw some different things. People then start the war only to take possession of something. The Brigata Maiella was a distinguished partisan group from the Abruzzo region of Italy during World War II. Founded in late 1943, it was unique in its formation, made up of locals who spontaneously organized to resist the German occupation and fascist forces without a specific political agenda. This brigade, named after the Maiella Mountains where they first operated, was known for its mobility and effectiveness in guerrilla warfare. They played a crucial role in the liberation of central and northern Italy, earning numerous commendations. The Brigata Maiella remains a powerful symbol of courage, unity, and the Italian fight for freedom. Allora, loro l'hanno vissuta in pieno la guerra. Mia mamma aveva 14 anni e mia nonna aveva 4 figli e loro hanno vissuto il periodo dei tedeschi e dopo dei tedeschi sono arrivati gli inglesi. Qui è stata terra di scontro diretta, era la linea Gustav, dove si scontravano direttamente inglesi e tedeschi. All'interno di questo territorio qui, durante l'inverno del 45, ci sono state anche delle repressioni molto pesanti. Ovviamente hanno ucciso delle persone, c'è stata la strage a Gesso Palena, una strage a una frazione qui vicino, c'è stata una strage a Pietranzieri dove hanno ucciso 120 persone. Ovviamente i tedeschi cosa facevano? Nel momento in cui arrivavano gli inglesi, loro la chiamavano delle azioni che lasciavano la terra di nessuno, distruggevano tutto, ovviamente per lasciare problematiche per quando arrivavano gli inglesi. In questa parte qui di territorio c'è stato questo scontro forte. Nel momento in cui le persone non ce la facevano più a sopportare tutto questo problema qui che si era creato, di soprusi, di violenze, perché dopo quelli rubavano da mangiare, perché non avevano da mangiare i tedeschi e rubavano da mangiare. Ci sono stati casi pure di stupri, perché giustamente insomma, perché ovviamente erano momenti storici molto particolari e loro hanno iniziato a ribellarsi. Nel ribellarsi ogni comune aveva tipo un piccolo gruppo di persone che venivano chiamate bande, la banda S.T.O.R.I.E, cioè gli davano dei nomi e questi qui facevano delle azioni da soli
in modo estemporaneo contro i tedeschi. A un certo punto si è verificato che a Casoli, centro più sotto, si era instaurato il comando degli inglesi, perché qui non ci sono stati gli americani, ci sono stati gli inglesi, che dopo negli inglesi c'erano arruolati gli indiani, le colonie, e c'erano i polacchi, anche i polacchi. So you were telling us about the relevance of the women Yeah. participation in the... Because you have to think about that. All the men were in war, and all the women, young men, young ladies, and all the men and women stayed here because all the men was just outside the Abruzzo region in Italian army. So only the women were the very chief here, trying to protect their families and trying to help these young men, these young partisans, in taking some advantage against Germans. And they, as I said before, they try to help them with weapons too, just covering, just hide the weapons inside their laundry bags. And so they just moved to the river, but it was not true because they were going to the partisan position to give them weapons and so on, also food and so on. There are people that will keep this memory alive, and maybe we should ask why we should do that. But it's not a factor of memory, it's not a factor of culture, it's not a matter of just for studying, but it has to do with what kind of people we want to do, we want to be today, what kind of person or what kind of humanity, what kind of society we want to establish in this world today. We are seeing a lot of war today in different parts of the globe. You see from Ukraine, from Gaza, in Africa. What we can collect, we can save of the partisan lesson. Maybe is that a war have to have a reason. Avete visto il convento del 1200? Che è Convento vicino al al- camping, Sì. l'avete visto? Sì. Il convento era la base dei partigiani che erano dislocati a Lama. Perché dopo quel periodo lì, che c'era la brigata Maiella, c'erano, chiamiamoli, diversi plotoni, dislocati, chi stava a Lama, chi stava da altre parti. I ragazzi di Lama stavano tutti quanti dentro al convento, erano tutti questi partigiani, e c'erano molte signore, e mi raccontava mio padre che una notte, quando c'è stato un attacco dal lato di Fara verso il convento, che dopo quelli cercavano di espugnare il convento tedesco, perché dopo qui era terra di nessuno, incontravi gli inglesi, incontravi i tedeschi, dovevi stare molto attento, e la notte che stavano attaccando il convento, e loro stavano difendendosi perché avevano avuto le armi dagli inglesi, si sono riusciti a salvare grazie alle donne che gli fornivano in continuazione le munizioni, che erano queste ragazze di 16, 17, 18 anni che stavano insieme a loro lì, vivevano lì, dove sono pure storie di persone che si sono legati, hanno avuto famiglie, e vivevano tutti quanti lì nel convento, e ovviamente vivevano lì a protezione di tutto il territorio. E c'erano anche tutte queste donne, ragazze da 17 anni in sopra, e una donna di Taranta era stata pure, gli hanno dato la medaglia come riconoscimento, perché era una di quelle più attive nel combattimento, che addirittura usava anche la mitraglia. Sì, sì. Quando è arrivato il momento che da qui veniva chiamato che hanno sfollato, sono dovuti andare via dal paese, perché un periodo sono arrivati i tedeschi dopo l'armistizio, che ci sono stati prima e dopo tedeschi qua. Sì. Prima, bene o male, ci si conviveva, il dopo è stato traumatico. E lei si ricorda che una mattina, era una domenica, e si vedeva la strada, quella che si vede quando arriva qui, tutte moto, e lei si ricorda benissimo il sidecar, non aveva mai visto in vita sua. Il sidecar, la moto con il tedesco, quello era una domenica, loro arrivavano proprio di domenica, perché la domenica le persone stavano a casa, non stavano nei campi,
e giustamente arrivavano tutti quanti dentro alle case per rastrellare tutti gli uomini e per portarli dopo ai lavori forzati ad altre parti. E ovviamente anche in questi casi qui le donne hanno avuto un peso importantissimo, perché arrivano sti tedeschi e ovviamente mia nonna nasconde i figli sotto delle scale di cover. Questi tedeschi volevano entrare in casa, lui lo riporta pure sul libro, il diario, perché era di domenica e stavano mangiando, dovevano mangiare tutti quanti a casa unita. Lei esce con il coltello di casa contro questo tedesco e gli dice: se vieni qui io ti uccido. Lo scrive sul libro proprio donato, sul suo diario, e lei gli dice: se vieni qui io ti uccido. Lui viene avanti e dice: se vieni qui io ti uccido. Quello continuava avanti, dice: ma tu ce l'hai i figli? E questo qui si ferma, dice: perciò io per difendere i miei figli io ti ucciderò, o mi uccidi a me o ti uccido io a te. Il tedesco gira e se ne va. So, if there are any objects, weapons that were found in the caves in the mountains left from World War II? Yeah, we have something you saw this morning in the museum, some weapons, some pieces of bombs, and we'll see also on Sunday. And there are some collectors, people, they're collecting people, and they go around with metal detector to try to find something, and they found very important pieces, helmets and weapons and bullets, pieces of bombs. These woods are full of pieces of something related to war. Another question is how the partisan communicating one to each other between different villages, regions. Oh, they have the radio, wire line too, as the Germans, and they used to communicate via radio. Also with the Allied forces in south of Italy, they were able to communicate via radio. Some wire line were established here, but someone, Domenico Troilo, who was the vice commander of Mela Brigade, wrote in his diary that he used to communicate also by pigeons. You know, the birds. So, Curious. yeah, very curious. Or they have some partisans, they went on mules, on horses, from one side to another side to give reports and so on, moving during night time. There's a story about my grandmother. I want to tell you because of there's two German soldiers arrived at their home, at her home. She was alone with my grandmother. And you know, Germans arrived talking in German, and she cannot understand what he was saying with the weapon on. And she had some inspiration, you know, like a mom. She opened the kitchen. She opened the kitchen, take some cheese and bread, and gave it to this German soldier who were very young, as her sons. They were in war in another side. So these two German soldiers just sat on the table of my grandmother's kitchen, ate the bread and cheese, and then went away. And she used to tell this story because she said we were all humans, even if we fight against one another, even if my son was fighting for Italy, even if my grandson had to become partisans, we're all humans. Yes. Probably those young men were also the son of another another family. Exactly. So what we can learn from them, just what have to move as humanitarian feelings, our connection with people, our love, poetry too. We discovered a partisan was a poet today. He was able to write beautiful pages in his diary. So at the end of the day, at the end of your weeks, at the end of your month, you have to feel good while looking at the mirror, you know, and to see in that mirror
the people proposing good vibes, good feelings, good connections, and proposal of better humanity, not what we are seeing today in the news. And I hope you can be people that can change this world better, make this world better in future. Okay, thank you so much. You can take it and see if you want. But you can and when they're now, when you let it start so you don't hurt yourself.